has the condition of personal data, and therefore its processing as data protection regulations. And this is how Fair for Health project begins. This is an H2020 project that we, Port4Aging, are part of. Our main goal is to facilitate and to promote the reuse of health data between European Union, and to encourage the EU health research community to verify, share, and reuse their data sets derived from publicly funded research initiatives. We aim to produce a set of guidelines to set the foundations for a fair data certification roadmap, to guarantee high quality of data, and to develop and validate a user-centered technological tool to support the verification process in health research. But how does this verification process or workflow works? This is the process to enable the translation of raw metadata, the data that we produce in the lab, the clinical data, the research health data, so all the data that we produce, to translate it into fair data. So this is findable, accessible, interoperable, and reusable data. But how can we do it? Let's analyze it step by step. We start with our research and health data in the form of raw data, as we have seen. And we will transform it in fair data available for other researchers and communities. This workflow that you see here was based on GoFair project. And in Fair for Health project, we have included some key steps. Data must be analyzed, curated, validated, anonymized to capture and to guarantee its quality. It must include provenance and facilitate the reuse of data. These steps, these 4 steps that we have included, will allow data updating and versioning, as well as establish that data will be registered and indexed in specific repositories. Throughout this life cycle, we will promote reusability of health research data, and there is a triple win behind this community. Health researchers will have access to larger data sets, which will accelerate the discovery of knowledge while avoiding bias due to local data sets. Key health services providers will develop and exploit innovative solutions and services. And for instance, healthcare providers and healthcare professionals could have access to these new e-health services and improve their quality of care and quality of services. So, if we want to participate and to look more about Fair for Health project, you can see it on our website. Now I would like to show you some examples that we have created. These are only examples and hypothetical examples to exemplify the benefits of using fair data. For instance, imagine an health device, a smartwatch, that could help patients and caregivers to manage the disease. Imagine, for example, a woman with diabetes she's having troubles in controlling glucose levels. So she starts to use this smartwatch. This device could work as a sensor when applied on the wrist that contains a needle inserted under the skin that will measure glucose levels in a regular way, and it will display in the smartwatch screen, and the healthcare provider could also access. This way, this woman could access her glucose levels register and history, allowing the patient to follow the trends of glucose levels at each time
and improving the impact of her actions on her health. Additionally, this smartwatch could indicate the glucose levels of the people in the surrounding, so that she could compare glucose levels and their disease control with the other patients in an anonymous form as a way to encourage her to keep her disease under better control in a daily routine. Therefore, after patients' consent, glucose level and other health data could be anonymized, processed, and stored in an interoperable personal health record system, enabling a repository of verified clinical data whose access is controlled or could be controlled by patients. In other way, caregivers and healthcare professionals could have a real-time management of the patient's health status, allowing a home-based monitoring of the disease. This user scenario shows an hypothetical health research center. This research center could use raw data from health units, databases, health unit databases, health researchers, and citizens or patient clinical data, which after consent could be collected and stored in an interoperable personal health record system. This health research center could use health data and metadata and submit it into a verification process to transform raw data into fair data. This fair data is findable, accessible, and readable by humans and machines. This way, hospital and research centers could exchange clinical and health data between them, taking the advantage of interoperable principle of FAIR. Additional researchers from this center could use could share and reuse data and metadata and provide further information to be integrated in the verification process during their research. In addition, health companies or startups could use also this verified health data to develop new solutions and medical devices to improve the quality of healthcare services and promote personalized care. For example, this third user scenario that you bring here shows an hypothetical health startup that uses verified health and clinical data sets to create innovative solutions as apps or digital-based products. For instance, this hypothetical app that uses data and metadata from health verified databases from patients, citizens, and health units, and through artificial intelligence and machine learning algorithms, it integrates this health data into a digital hub, which allows the analysis of complex clinical data. This app could be used by healthcare professionals and caregivers to help to make diagnostics, prognosis, costs of treatments, show theoretical foundations, and promote a personalized healthcare and improve the quality and the integrative and personalized healthcare services while promoting health literacy. This is a video that we have made to explain these user scenarios to promote the use of FAIR data on health research that you can access in our website, FAIR for Health Project. I'll leave you here with some FAIR training resources as we are running out of time, but you can also access them and to know a little bit more about FAIR data. And so this is it, and thank you very much for assisting. And if you have any doubts, please just ask me. Thank you. Obrigada, Marta. Vamos então prosseguir com a comunicação do Fabrício Gualdani, abordagens da ciência da informação sobre o prontuário do paciente no contexto de saúde brasileiro. O Fabrício é bacharel em ciência da informação, documentação e biblioteconomia,
pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, no Brasil. Segue então o vídeo do Fabrício. Alexandra, posso compartilhar minha tela, por favor? Sim, senhora. Vou compartilhar no lugar do vídeo. Mas Fabrício, não nos tinha enviado vídeo? Enviei. Ok. Nós vamos pôr o vídeo a correr. É que nós íamos colocar o vídeo a correr, mas prefere partilhar agora? Eu estou até cronometrado os 10 minutos. Eu compartilho minha tela. Ok. Então temos que avisar a empresa, só um bocadinho, Fabrício, a não colocar o vídeo, só um momento. Pode colocar, Fabrício. Fabrício, pode prosseguir. Posso começar? Pode, sim, Fabrício, força. Gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade de participar dessa 14ª jornada APIDS, e o projeto que eu lhes apresento intitula-se Abordagens da Ciência da Informação sobre o Prontuário do Paciente no Contexto de Saúde Brasileiro. Projeto esse que desenvolvi ao lado da professora doutora Maria Cristiane Barbosa Galvão. Para se compreender o que foi desenvolvido em nossa pesquisa, é necessário entender que biblioteconomia, arquivologia e museologia são 3 áreas que, independentemente do suporte, possuem por similaridade o fato de trabalharem com informação. No caso da biblioteconomia, um conjunto de livros e outros materiais formam o conceito de biblioteca. Da mesma forma que na arquivologia, que é a ciência responsável por documentos, esse conjunto de documentos forma a noção de arquivo. E quanto à museologia, um conjunto de objetos e outros artefatos históricos formam a noção de museu, sendo a ciência responsável pelos museus a museologia. Dessa forma, nós temos 3 áreas que formam a base para uma ciência maior, que intitula-se Ciência da Informação. O objetivo, portanto, desse trabalho é averiguar como que a ciência da informação, posta a definição que colocamos para essa pesquisa, incluindo suas sub-áreas como biblioteconomia, arquivologia e museologia, tem estudado o prontuário do paciente, documento esse produzido no campo da saúde. A definição de prontuário do paciente para esse trabalho consiste na coleção de informações relativa ao estado de saúde de um paciente, armazenada e transmitida em completa segurança e acessível ao paciente e a qualquer usuário autorizado, e que visa assegurar serviços de saúde integrados de modo contínuo, eficiente e com qualidade, juntamente com informação retrospectiva, corrente e prospectiva. A justificativa desse trabalho se dá pelo fato de que coletar, analisar e compreender as relações criadas e estabelecidas entre a ciência da informação e o objeto prontuário do paciente pode trazer novas descobertas sobre como os pesquisadores e profissionais que atuam na ciência da informação têm se relacionado com essa importante fonte de informação no contexto da saúde. A metodologia desse trabalho, ela consistiu em uma pesquisa exploratória com método observacional. Foi realizada uma revisão de literatura nacional, isso é, foram incluídos apenas trabalhos publicados em periódicos nacionais sem uma limitação de tempo. Isto é, sem uma limitação de periódico, justamente porque nós queríamos compreender como que a ciência da informação no Brasil tem estudado o prontuário do paciente. Portanto, foram descartados trabalhos que lidaram com o prontuário do paciente, só que na perspectiva de outras áreas, como enfermagem, medicina, psicologia, farmácia, dando essa exclusividade para a ciência da informação.
Da mesma forma que os materiais que foram incluídos nessa pesquisa consistiram em artigos científicos, trabalhos publicados em eventos e livros. Aqui, nós observamos aqui nesse fluxograma Prisma que em maio de 2019, nós acessamos a Abertos, que é a principal base de dados de ciência da informação do Brasil, e digitamos o termo prontuário, que tivemos uma resposta de 36 artigos, e registro e saúde, que tivemos 22 artigos como resposta, tendo 58 trabalhos no total. 11 dessas pesquisas estavam duplicadas, então elas foram removidas, restando 47 trabalhos, e desses 47, 9 foram descartados por não se encaixarem na proposta do nosso estudo, restando então 38 trabalhos que foram incluídos na pesquisa. Dessa forma, foi produzido um parágrafo referente a cada um dos 38 trabalhos, a partir da extração dos conceitos principais que se fizeram presentes no objetivo, metodologia, resultados, conclusões e limitações de cada estudo. Os textos analisados sobre o prontuário do paciente foram produzidos de 2006 a 2018, havendo bastante regularidade no interesse dos pesquisadores da ciência da informação, que estudaram esse objeto informacional, sobretudo a partir de 2016. Dessa forma, houve a sistematização dos resultados, onde, de forma individual, eu e Cristiane realizamos a leitura dos textos e o reunimos em grupos, em categorias. Num segundo momento, houve uma reunião para verificar se os grupos de textos criados eram semelhantes, e, de forma geral, nós observamos que esses grupos eram muito próximos. Portanto, nós fizemos uma classificação preliminar em que nós observamos 9 abordagens da ciência da informação sobre o prontuário do paciente. Sendo que as abordagens da ciência da informação sobre o prontuário do paciente no contexto de saúde brasileiro são 9: cultural, ética, filosófica, educacional, terminológica, arquivística, jurídica, tecnológica e gerencial. Inicialmente, nós temos a abordagem cultural, que ela analisa o prontuário do paciente como um patrimônio documental, cultural e um objeto de preservação da memória. Sendo que dos 38 trabalhos, nós tivemos 3 que lidaram com essa temática. Logo em seguida, nós temos a abordagem ética, que analisa as questões éticas relacionadas com o acesso, utilização e sigilo das informações disponibilizadas no prontuário do paciente. Dos 38 trabalhos, tivemos 4 que lidaram com essa temática. A abordagem educacional, ela analisa o prontuário do paciente como um objeto de ensino, um objeto de estudo, dedicado a disciplinas de graduação ou cursos isolados sobre o mesmo, sendo que tivemos um trabalho que estudou essa temática. Temos a abordagem filosófica, que ela analisa o prontuário do paciente do ponto de vista filosófico, epistemológico e social, sendo que nós tivemos 4 pesquisas que estudaram essa temática. Tivemos a abordagem terminológica, que analisa as características conceituais do prontuário do paciente, sendo essa a abordagem mais representativa, com 9 pesquisas que lidaram com essa temática. Tivemos a abordagem arquivística, que analisa o prontuário do paciente como um documento arquivístico, sendo também bastante representada, com 5 trabalhos. Temos a abordagem jurídica, que analisou o prontuário do paciente segundo as normas e legislações vigentes, como, por exemplo, aqui no Brasil, o Conselho Federal de Medicina. Tivemos uma pesquisa que estudou essa temática. Como a terminológica foi a mais abordada, a segunda foi a tecnológica, que analisa ferramentas tecnológicas e metodologias aplicadas ao prontuário do paciente, como mineração de texto, processamento de linguagem natural, sendo que houveram 8 trabalhos que lidaram com essa temática. Por fim, temos a abordagem gerencial, que analisa o prontuário do paciente segundo a gestão documental, e comissões de avaliações em instituições de saúde, sendo que nós tivemos 3 pesquisas que estudaram essa temática. Por fim, nós podemos observar de maneira visual todo esse mapeamento de todas essas abordagens, direcionando para o prontuário do paciente, abordagem tecnológica, arquivística, cultural, ética, filosófica, gerencial, educacional, jurídica e terminológica, apontando para o prontuário, demonstrando que um cientista da informação, um profissional da informação, ao lidar com o prontuário do paciente, pode trabalhar diante de todas essas 9 perspectivas. Conclusão.
Concluímos que os pesquisadores brasileiros, ao estudarem o prontuário do paciente, têm se esforçado para compreender esse objeto informacional em toda a sua complexidade, evidenciando com isso as múltiplas possibilidades de atuação dos profissionais e pesquisadores da informação no campo da saúde. Finalmente, uma limitação que se impôs ao nosso estudo foram as referências bibliográficas, pois alguns trabalhos possuíam metadados conflitantes ou incompletos, ou pareciam ter versões similares ou atualizadas de versões mais antigas e já publicadas. Esse aspecto poderá ser estudado com melhor propriedade e aprofundamento em pesquisas futuras. As referências bibliográficas utilizadas na minha pesquisa. Muito obrigado pela atenção de todos. Esses são endereços para contato dos autores. Obrigada, Fabrício. Vamos agora, então, proceder ao período de discussão. Não sei se existe alguma questão que queiram colocar. Penso que não temos aqui nenhuma questão. Eu faria colocaria primeiramente uma questão ao Ivan. Ivan, tudo bem? Ivan, o Ivan falou que um especialista de informação pode intermediar a conversão dos blogs para os dados abertos, para assegurar a qualidade dos dados. O Ivan tem a percepção se no Brasil existem muitos profissionais de informação que poderão fazer, que poderão ser estes intermediários. Eu acredito que não neste momento ainda. Então, esse comentário meu foi até no sentido de um convite para que os profissionais da informação comecem a se interessar por esses assuntos, para que possam ter essa atuação. Ok, portanto ainda não, acha que ainda estão no começo, não é? Mas é ótimo esta sensibilização. Sim, com certeza, com certeza. Muito obrigada. Em relação à Marta Almada, olá Marta. Olá. Eu colocar-lhe aqui uma questão para si. Pela sua experiência, considera que a prática da partilha de dados é uma realidade pacífica no mundo da investigação? Não, ainda não é uma realidade pacífica, nem uma realidade... nem sequer é uma realidade ainda, não é? Acho que ainda é uma utopia e que temos ainda um grande caminho a percorrer, e daí a necessidade também da Comissão Europeia de fomentar e incentivar a realização destes projetos para incentivar então e para promover a partilha e a reutilização de dados em saúde. Ok, muito obrigada. Vamos então fazer força para que nos próximos tempos a situação mude, não é? Sim. Muito obrigada, Marta, pelo seu contributo. Agora faria então uma última pergunta, se mais ninguém, entretanto, quiser fazer, para o Fabrício. Fabrício? Olá, com certeza, por favor. Olá, tudo bem, Fabrício? Fabrício, qual ou quais os tipos de formação que considera importantes para capacitar os profissionais de informação em saúde, para que seja possível desenvolver esta abordagem das ciências da informação ao prontuário do paciente, que é o nosso registro clínico do paciente? Ou se pensa que eles já estão capacitados para o fazer, sem qualquer formação? De forma alguma, professora Alexandra. O que eu acredito, baseado
literatura, nos meus estudos, eu acredito que é imprescindível a atuação da equipe multiprofissional, ou seja, os profissionais da saúde, os profissionais da computação, da informação, porque é muito importante nós deixarmos claro a importância do bibliotecário, a importância do profissional da informação no âmbito da saúde. Então, toda essa parte de um treinamento em medicina baseada em evidências, essa parte de compreensão do bom preenchimento de metadados, de uma melhor recuperação da informação, são todos aspectos que eu acredito que alinhando esses três profissionais, o profissional da informação, da computação e a equipe multiprofissional de saúde, porque se trata do domínio que nós estamos atendendo, eu acredito que é o que vai fazer com que o fluxo informacional como um todo tenha uma melhor clareza, uma melhor compreensão e que o trabalho como um todo fique melhor, porque isso é uma coisa muito interessante que a literatura já registra, que acredita-se que simplesmente a adoção de tecnologias de virtualização, de digitalização de prontuários, de softwares, vai resolver todos os problemas da saúde, sendo que essa visão é um pouco superficial. Porque, na verdade, se você tem uma bagunça, por assim dizer, física, e você passa ela para o digital, sem normas, sem legislações, sem políticas, sem treinamento, trata-se de uma bagunça digital. Portanto, essa compreensão de normas, de políticas, de legislações, principalmente de treinamento do profissional de saúde, alinhando o trabalho do profissional da informação, o bom preenchimento de metadados, uma clareza de como fazer uma boa recuperação da informação, é o que vai fazer a informação em saúde ter uma clareza melhor, um melhor fluxo como um todo, e vai aperfeiçoar o domínio, podendo melhorar tanto o diagnóstico dos pacientes, como até mesmo salvar vidas. Ok, Fabrício, é isso. Temos que promover a colaboração dos profissionais de informação com os profissionais de saúde. Temos que os convencer. Muitos ainda não estão convencidos, correto? Aqui em Portugal é igual. Ok, muito obrigada, Fabrício. Muito obrigada a todos os oradores desta segunda sessão. Esta sessão 2, sobre os dados abertos em saúde. Eu vou dar por encerrada esta sessão, se mais ninguém tiver nenhuma questão para colocar, mas penso que não. Também se tiverem alguma questão que queiram colocar, podem nos mandar e-mail que nós depois enviamos para os oradores. Vou então agora dar início à apresentação do nosso sponsor, da Wiley, Micael. Olá, boa tarde. Olá, tudo bem, Micael? Sim. Micael o Micael Roulier, é da Wiley, da Cochrane Library. Ele vai nos apresentar a Cochrane Library. É uma base de dados de medicina baseada na evidência. Haverá, durante a apresentação, portanto, vai haver um sorteio para os participantes, é um prémio de $500 em livros impressos ou online, para as bibliotecas, para os bibliotecários, mas terão que responder à questão no final do vídeo. Vamos então colocar o vídeo da Cochrane Library. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela sua presença online. O meu nome é Micael Roulier e sou representante de vendas da Wiley e da Cochrane Library para Portugal. Hoje, os meus colegas Natália Queiroz e Tony Aburo e vamos falar sobre a base de dados da Cochrane Library e o papel que a Cochrane teve e continua a ter na divulgação de provas de saúde e especificamente no tratamento da pandemia de Covid-19. Através das nossas discussões, que serão em inglês, queremos demonstrar a importância do intercâmbio entre cientistas e profissionais de saúde e como isto está a ser feito ao nível dos profissionais pacientes. A Cochrane Library é um recurso ainda pouco utilizado em Portugal, como demonstram as estatísticas de acesso recusado nas escolas médicas, politécnicos e hospitais. Então, não hesite em contactar-me para obter dados para a sua biblioteca e descobrir como obter acesso a esta base de dados única. A Natalie trabalha comigo para o mercado português.
Ela está encarregada de sensibilizar nossos parceiros acadêmicos de investigação sobre os produtos Wiley mais relevantes. Ela ajuda-os a optimizar os seus recursos de informação. O Tony tem trabalhado em várias funções editoriais na equipa da Cochrane em Wiley durante os últimos 6 anos. Como editor senior, Tony trabalha com a Cochrane para orientar a política editorial e utiliza os dados para informar estratégias em torno do desenvolvimento de produtos, iniciativas de vendas e modelos de acesso aberto. Escutem atentamente, porque durante a apresentação daremos informações que o ajudarão possivelmente a ganhar um prêmio, respondendo a uma pergunta. Agora vamos reproduzir um pequeno vídeo introdutório falando sobre o que a Cochrane é e faz. Muito obrigado. The Cochrane Library is a collection of databases of high-quality, independent medical evidence, and our collection of reviews summarizes this evidence to interpret overarching trends and patterns. Because as data from global healthcare research increase exponentially, finding, collating, and analyzing reliable evidence and research has never been more important. The Cochrane Library helps you with this and more. Our commitment to evidence-based medicine makes us strive towards an international gold standard for high-quality, trusted information. The Cochrane Library, part of Cochrane, comprises of over 50 review groups that are responsible for the efficient and timely production of high-quality, systematic reviews that address the most important research questions for decision makers. Trusted evidence, informed decisions, better health. We are the Cochrane Library, and we provide you with the resources you need to construct evidence-based findings and make informed healthcare decisions. Whether you are a researcher, student, clinician, or care provider, we have the tools to guide your work towards meaningful conclusions and thereby improve healthcare globally. Okay, so without further ado, Tony, can you tell us a little bit about the vision and mission of the Cochrane Library? I can, yeah. So Cochrane's overall mission, their objective, is to make sure that healthcare decisions are being made all over the world in all sorts of different contexts, be it policymakers, doctors and nurses in clinical settings, or other healthcare practitioners like caregivers, and also patients, anyone interested in making informed healthcare decisions. Cochrane wants to make sure that those decisions are based on the best possible knowledge that's been independently assessed and quality checked, so that people know that the clinical practice that's taking place and the treatments that are being used are based on the best and the most up-to-date evidence. I suppose to tell you kind of how they do this, Cochrane represent a global network of collaborators, volunteers, clinicians, information specialists, all sorts of different stakeholders who do different things to kind of push that mission. Primarily, it's about producing evidence, so producing high quality systematic reviews, which is a special kind of literature review that's done to a very specific methodology to make sure that it's of the best quality. And what that means is looking at all the empirical evidence on a topic, say how effective is drug X for this kind of schizophrenia. They'll look at all of the evidence, so all of the randomized controlled trials and other types of evidence that are relevant to that query, to that scientific question, and also that meet a certain level of criteria, evidence that's usable and suitable to assess. And then they run that through a rigorous review methodology to come up with an answer. Yes, is it more effective than doing nothing, or another comparator? And
and how effective is it for different population groups, different patients, and kind of, you know, making an assessment on that evidence. The crucial thing, I suppose, is that Cochrane reviews are regarded as the gold standard in that kind of research practice, in that kind of setting. So the highest quality literature review you can do around a topic is a systematic review, and the highest quality systematic review is a Cochrane review. So it's crucial for making sure that the best evidence sits behind healthcare decisions. What makes Cochrane so unique, and how can Cochrane help research and medical treatments? So a few things really. One thing that makes them unique or certainly special is that they're an independent network of collaborators. They don't have commercial sponsorship, which is important because, of course, most clinical trials that take place in a pharmaceutical setting, but the systematic reviews that Cochrane do are separate from that environment. They're independent of any funding and therefore any implicit bias. A lot of the methodology behind a Cochrane review is designed at minimizing bias in that aspect and in other ways. So one thing that's special is that the findings that come from a Cochrane review are reliable, which is important because when you consider how much information there's an information overload generally, which is particularly important when you're talking about healthcare topics. So where users, like I say, any user, be it someone in a clinical setting or a patient, how can they know that the information they're reading about healthcare is reliable and based on good evidence? When they're reading a Cochrane review, it is. So the way that it's built, and the way that we at Wiley, we're Cochrane's publishing partner, so partner with them to produce the Cochrane library, where the Cochrane reviews and other content types are hosted. The way that we help research really and help medical treatments is by making the evidence accessible. So taking all of the evidence that's produced by a Cochrane review, and kind of making it accessible for different audiences. So in the first instance, that might be around producing plain language summaries. So some of the results and the findings obviously are particularly nuanced in a certain healthcare setting. What the plain language summary does is takes that information and puts it in a way that's readable and digestible for a lay audience. What were we trying to find out? How did we run our search? What does the evidence tell us? Why is this important for healthcare or for clinical settings? That's what a plain language summary does. The other kind of most important aspect or most important mechanism, if you like, for making it accessible is translation. So the lingua franca of research, particularly medical research, is English. So a lot of the content starts in English, but a huge amount of it now on the Cochrane library, or a huge amount of the Cochrane reviews are translated now into 15, maybe even 16 languages now, I think, including Portuguese. So there's when you're kind of walking around on the Cochrane library, you can filter your results for Portuguese, and it will serve up translated plain language summaries, sometimes the abstract, sometimes the full review in Portuguese, or whatever your language preference is. So in terms of accessibility, we've found that that's been the most important and biggest driver of wider access to Cochrane evidence. And also the other way that
that it really helps research and medical treatments is by gearing the evidence types to different audiences. So the Cochrane reviews are kind of the flagship, principal output of the Cochrane library. But we also have a derivative product called Cochrane Clinical Answers, and the clue in the name there is that it's geared at clinicians. So a Cochrane Clinical Answer or a CCA takes the clinically relevant outcomes or findings from a Cochrane review that has a real clinical benefit and distills it from what might be a 50-page Cochrane review into a 1 to 3 page succinct summary that's built for clinicians. So it will give them a narrative answer, narrative response around what the Cochrane authors found, and then also details on each of the clinical outcomes from that review. So that's tremendously useful for clinicians. And then the Cochrane Library also includes the Central Register of Controlled Trials. So it's the biggest repository of controlled trials in the world. It's just under 1.7 million records in Central. Those records are brought in from other databases like PubMed and Embase primarily, but also from other published and unpublished sources of clinical trials, like clinicaltrials.gov, CINAHL, and also the WHO repository of controlled trials. So it's one big hub of trials that users can search from within the Cochrane Library. And information specialists and people that are making reviews and doing other research can run their searches in the Cochrane Library, find all the Cochrane reviews, the central records, the CCAs that are related to that research question, and you can see how each of the content types link. So I guess, yeah, one way it helps research and clinicians is that it's a massive information, but it's built in a user-centric way that different stakeholders, different people with different objectives and also speaking in different tongues can all access the evidence and make use of it. You were saying obviously that Cochrane has a huge impact on practices, but is there an example of where Cochrane has influenced a medical decision? Yeah, so there's hundreds I could give you. A good one, I think, is a Cochrane review called Antenatal Corticosteroids for Accelerating Fetal Lung Maturation for Women at Risk of Preterm Birth. So that's a bit of a mouthful, but a short version is how effective are corticosteroids for saving premature babies whose lungs may not be developing. The lungs need help developing by way of corticosteroids. Is that an effective intervention? Yes or no? So that's the kind of question. The Cochrane review at the time, the way it tries to answer that question is by looking at all of the clinical trials that have taken place that are relevant to that query, and then making an assessment after. So what they found in this case is that, yes, corticosteroids giving corticosteroids to women who are about to give birth prematurely can save the life of the newborn child. And when this was published, there were already several trials that were showing the benefit of steroids in this context, but uptake of the treatment was slow. When the Cochrane review was published, originally in 2006, it then influenced clinical practice all over the world. The Cochrane review kind of took those trials and then put a stamp of approval of high quality evidence on that intervention, and then it was picked up. The review was also updated in 2017, so this is another important aspect of Cochrane reviews.
since it was first published, 9 further studies, clinical trials, had taken place. So the reviewers go again and run their same query and run their same research and then update the evidence. So that's crucial as well. So, and this is really the most salient point. That review and its publication, its uptake, has probably saved thousands of premature babies since publication. And so a fun fact about that review as well, it's also what Cochrane and those in the Cochrane community refer to as the logo review, because the funny dots and lines on the Cochrane logo that you see, those are taken from one of the forest plots from this review. The forest plot is a kind of graphical representation of the evidence, and it's from that review that the logo is taken. So they kind of carry the spirit of the organization in the logo and in the strength of that review. That's such a great example. Thank you, Tony. And considering now and in the moment of the COVID pandemic, how has Cochrane reacted to this? So lots of work, as you say, it's a demanding, very new, very changing situation. And sometimes a Cochrane review can take a long time to produce and a long time to publish. So one of the actions that Cochrane have taken is to commission and produce what they call rapid reviews. So what this means is that they run the same high quality Cochrane methodology, but they try and cut down some of the admin, some of the editorial process. They try and speed that up and prioritize it for these priority questions that have come from the WHO around COVID. So recently that's included a rapid review on the effectiveness of quarantine for slowing the spread of COVID. And again, they had to be quite innovative with that one. Obviously, COVID is so new, we don't have very many studies on it yet. So they ran some modeling studies based on quarantine around SARS and MERS, similar respiratory epidemics or pandemics, to kind of make a best assessment with what was available. As the situation emerges, that has been updated. So that quarantine review was published in April, and it's just updated a couple of weeks ago with some trials around COVID. So one is the rapid reviews, kind of rapid response reviews. Another thing they did was to build the COVID-19 study register. So this was a register of all kind of primary research studies that are happening and emerging in COVID-19. The idea behind this is that it would, make it easier or quicker for Cochrane reviewers to do their evidence synthesis and find the most useful, most relevant studies happening around COVID, and do those reviews quickly. So that's been massive as well. It's kind of facilitated the research effort. And the other thing they've done is built quite a few special collections. So special collections on the Cochrane Library are kind of themed collections around a particular health topic. And already, just since March, since kind of pandemic's been happening, they've built seven now different special collections. Some of these are on maybe the more obvious things you think of, like reviews that are to do with how to prevent infections. So reviews like the quarantine one I mentioned, and then also a review on the effectiveness of PPE, personal protection equipment, in healthcare settings. So some of those, but then also some other collections on some of the associated outcomes of the pandemic and changes to how we live. So a collection about reviews to do with remote care, one around health and well-being when working from home. So you can kind of see how Cochrane evidence, it doesn't just have that narrow clinical focus, it has the wider for healthcare more broadly.
And also all of the content that's been produced around COVID it's been made free to access at the moment as well. That's great. Thanks, Tony. I'm going to turn it over to Mick now, who's been selling Cochrane licenses over the years throughout France. So can you tell me, Mick, how has Cochrane solved pain points for your customers? How has it helped them? It has mainly helped medical faculties and university hospitals in particular in France to partner together on getting the data they needed to provide more effectiveness in the way they treat patients, in the way they approach some treatments and practices in the clinic. It has helped students learn about practices in general and how this was helping them in the general study, in their practice of medicine and learning medicine as well. And it has also fostered collaboration between researchers and the people at the Cochrane Center in France, in particular, to develop more reviews and develop a Cochrane Center that had actually disappeared and re-emerged in 2010. And now we're seeing Cochrane groups. I think there are 2 or 3 now in France that are working on specific themes within the Cochrane collaboration. So this has definitely helped improve the way health practices have been fostered throughout France in the last 10 years. And we very much hope to do that in Portugal as well. Absolutely. Okay, I think we'll bring our discussion now to a close. I'll just pass it over to you again, Mick, to bring this to an end. Thank you, Nat. So thank you very much for everyone for attending this brief introduction. We very much hope to increase the readership and subscriptions of the Cochrane Library within Portuguese institutions. As I said in the introduction, there is data available for you to see how much the Cochrane Library is being demanded within your institutions. So if you do need that data, please feel free to contact me. I'll leave my details available on this presentation shortly. If you have any questions about the Cochrane Library or wish to know more about it, again, feel free to contact me or even Tony or Nat for more information. And we hope to hear from you very soon. Thank you. Obrigada ao Wiley e ao Micaela. Eu vou recordar que a pergunta para o sorteio é: quantos registros de ensaios controlados é que a Cochrane Library possui? Ok? Vocês poderão responder a esta questão até amanhã, até ao final das jornadas. Eu vou deixar no bate-papo o endereço de e-mail do Michael Roulier. Ok? Muito obrigada. Dou assim por encerrada a segunda sessão. Vamos fazer agora uma pausa para café. Retomaremos a terceira sessão por volta das 16h05. Obrigada.